So today's Ssc Chsl Tier 1 Grand Test number 7 Quantitative Aptitude explanation. See the first question. 7 tan theta is equal to 5. Then tan theta is equal to how much amma? 5 by 7. In numerator and denominator, each term is divided with cos theta. Then cos theta get cancelled. Yes or no? Here also cos theta get cancelled. Each term, numerator as well as the denominator, I am dividing with cos theta. Then sin by cos, tan, 7 into tan theta. Tan theta is how much amma? 5 by 7 minus 7 get cancelled. 5 minus 5, 0 by something. Your answer is 0. Sun is sold to 2 refrigerators for 15,400 each. On one he gains 37.5%, other he losses 1 by 11%. How much does he gain or loss in the whole transaction? So 37.5 is nothing but 3 by 8 na? 3 by 8 gain. Therefore cost price is 8 parts. Cost price is 8 parts. Then selling price is 11 parts. 11 parts is 15,400. Then 8 parts is how much? 11 ones are, 11 fours are. 1400 times. 1800, 8 into 1400, 14 8s are 112, 11,200. This 11,200 is what? Cost price of first article. And the second one, 9 1 by 11. 9 1 by 11 is nothing but 1 by 11 fraction. 11 parts will be the cost price, 1 part loss, then selling price is 10 parts. 10 parts is 15,400, then we need what? 11 parts. So 11 into 1540. Yes or not? So 11 into 1500, 16,500. 11 into 40, 440. 440 plus 16,500 and 16,940. This is what amma? CP2. So total SP is how much amma? Total SP 30,800, because each SP is 15,400. Each SP is 15,400. Total SP is 30,800. Now total CP 11,200. So 16,940. Sum is how much amma? So 11,000, 16,000, 27,000 and 28,000. 28,900 to 200, 1100 and 10,000 140. So if you subtract 30,000, 28,000, 2,000, so 800, 140, 660. So your answer is what? 2,660. The difference they are asking, the difference will be the profit. So selling price, cost price difference will be the profit. Therefore profit is how much amma? 2,660. From SP1 we are finding out CP1. By using SP2 we are finding out CP1. Total SP minus total CP is nothing but profit. Next question. In a class the average score of 30 students in a test is 73. Later on it was found that one student's score was wrongly read as 88 instead of 43. They are asking actual average. Correct average they are asking. Whenever they are asking correct average we go for T method. Given average is how much amma? Given average is how much? 73. Correct values you have to take positive value. So correct value is what amma? 43. Wrong value is what? 88. Correct value nu plus cheyali, wrong value nu minus cheyali, divided by number of students. Number of students are how many amma? Number of students 30 students. Difference is how much amma? Difference 45. 45 minus 45. Minus 45 by 30 minus 1.5. అమ్మ మైనస్ వచ్చినప్పుడు సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 73లోంచి 1.5 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 71.5. యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ 71.5. కరెక్ట్ యావరేజ్, యాక్చువల్ యావరేజ్ ఈజ్ 71.5. ఇఫ్ యూ గాట్ పాజిటివ్ వాల్యూ హియర్ దెన్ ఇన్ దట్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్. ఇఫ్ యూ గాట్ నెగిటివ్ వాల్యూ యూ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి? A rectangular field cost 110 rupees per leveling at 50 paisa per square meter. Underline per square meter. And a square meter ante
they are doing the work for area. Total cost is 110 rupees, per unit cost is 50 paisa. And 110 by 50 paisa. 50 paisa is nothing but half rupee. And the total area is how much? 220. Area is nothing but length into breadth. Length is how much? 11 parts. Breadth is 5 parts. 11x, 5x. Area is L into B. 55 x square is equal to 220. So 55 4 times. X square is equal to 4. X is equal to 2. They are asking breadth of the field. So breadth is 5 parts. 5 into 2, 10. Your answer is 10. So remember amma, per square meter ante aa work area ki chestunattu, per meter ante circumference perimeter ki chestunattu. All of you clear andi? ABC is an equilateral triangle whose side is 20 centimeters. Then find the in radius of the triangle ABC. Now what is the in radius of a equilateral triangle? Small r is equal to a by 2 root 3. This is the in radius. Yes or not? So here a is side. In place of a, if we keep 20, 2 get cancelled. 10 by your answer is 10 by root 3. So simplification question amma. So 3 1 by 2 is nothing but how much andi? 7 by 2. 2 1 by 3, 7 by 3 plus LCM is what? LCM is 6. 2 3s are 21. 3 2s are 14 plus 7. And together is 42. 42 by 6. 42 by 6 is nothing but 7. Okay namma? 7. Next into amma, this division I am going to written as into 3 1 by 2, 7 by 2 into na ulta 2 by 7, 2 by 7 get cancelled. Next 4 2 by 3 we can written as 14 by 3, 1 3 by 4, 7 by 4 into half is nothing but into 4 2 by 3, 14 by 3 amma into 14 by 3. So this is division na. If you go for multiplication, this will be ulta and emodamma. So if you cancel amma ledante 12 by 14 sevens are 14 into 7 ulta chesi rastunnanandi. Okay namma? Cancel cheyanడి even cancel అవుతే 14 get cancel. 3 1s are 3 4s are అంటే ఏం మిగిలిందమ్మా 8 by numerator will be 8 by 7. Numerator will be what amma 8 by 7. All of you clear andi? So coming to denominator amma 4 2 by 3 andi 14 by 3, 2 1 by 3, 7 by 3, 5 1 by 3, 16 by 3. అమ్మ ఉల్టా చేసి రాయాలి కదా, డివిజన్ ఉంది కదా, ఉల్టా చేస్తే ఏమవుద్దమ్మా 9 by 16 into 7. 7 1s are, 7 2s are, 3 3s are, so 2 1s are, 2 8s are. అంటే ఎంత వస్తుందమ్మా ఇది 3 by 8. నెక్స్ట్ అమ్మా 1 2 by 3, 5 by 3 into 3 by 2 into ఎంతమ్మా 5 by 3, 3 by 5 ఉల్టా చేసి రాయాలి కదా 3 by 5. 5 by 3కి 3 by 5 క్యాన్సల్ చేయొచ్చమ్మా ఎస్ అన్నా. రిమైనింగ్ ఈజ్ వాట్ అమ్మా 3 by 2ని 12 by 8 అని రాయొచ్చా? ఎవరు మాట్లాడదండి. 3 by 2ని 12 by 8 అని రాయొచ్చా? ఎందుకంటే 8 ఉంది కాబట్టి ఆ విధంగా చేశాను. ఇంటూ 4 ఇంటూ 4 అప్పుడు ఏమవుతామా డినామినేటర్ 15 by 8. 8 by 7 numerator, 15 by 8 is the denominator. So if you go for cross multiplication amma 8 8s are 64, 7 15s are 105. So your answer is 64 by 105. పార్ట్స్ గా చేశానండి, ఎందుకంటే ఒకే టైం చేస్తే చాలా టైం పడుతుంది. సో పార్ట్స్ చేసి యాడ్ చేశాను. సింప్లిఫికేషన్ అమ్మా. నెక్స్ట్ అమ్మా a polygon has 170 diagonals. The number of sides in that polygon. Amma, what is the formula for number of diagonals in a polygon? N into n minus 3 by
2 is equal to how much amma? 170. We go through options amma. If we go for 12 into 12 minus 3, 9. 12 9s as 108. 108 by 2, 54. It's not possible. If we go for 20 into 17 by 2, 2 ki 2 cancel out, 17 into 10, 170. It is satisfied. So your answer is option B. Rahul scored 55.55% of the marks in first semester. He scored X marks in second semester, 88.88% marks in third semester. There were 5 subjects in each semester and maximum marks of each subject were 80 and 180. The overall percentage obtained by Rahul in all the 3 semesters together was 70%. Find the value of X. Amma, how many subjects are there? 5 subjects. Each subject total marks are how many amma? 180 into 5? 900. And each semester is how many semesters? 3 semesters. 3 semesters total marks is 2700. He got how much percent amma? He got how much percent? 70%. 7 into 27. 727 times. 720 times 140. 7 7 is 49. 49 plus 140. 189. And 1890. And the total marks he need how many marks amma? In all the 3 semesters he need how many marks? 1890. In the first semester he got 55.55. 55.55 is nothing but 5 by 9. 5 by total marks are how many amma? 900. 9 parts is 900. 5 parts is, and he got how many marks in the first semester? 500. Coming to second semester, 88.88 is nothing but 8 by 9. 9 parts is 900. 11 multiple na? 11 multiples అంటే 8 వచ్చినప్పుడు అమ్మా 88 అనేది 11 మల్టిపులే కదా. 11 మల్టిపుల్స్ అంటే 9 కదా వచ్చేది. 11 టేబుల్ ఇది ఎన్ని టైమ్స్ పెద్ది? 8 టైమ్స్. 9 parts is 900, then 8 parts is 800. Third paper we got how many marks amma? X marks. So 800, 500, 1300. If you subtract 1300, 590. So your answer will be what amma? 590. So all of you okay namma? So ఇక్కడ 2700 ఎందుకు తీసుకున్నాను అర్థమైందండి? ఓవరాల్ హియర్ దే గివెన్ 3 సెమిస్టర్స్ టుగెదర్. ఓకేనమ్మా? 3 సెమిస్టర్స్ టుగెదర్. ఈచ్ సెమిస్టర్ ఇట్ ఈస్ 900 మార్క్స్. సో 3 సెమిస్టర్స్ 2700 మార్క్స్. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనండి? Shall I go for the next question? That if the 9-digit number 708x6y8z9 is divisible by 99, then what is the value of x plus y plus z? అమ్మ 99 తో డివిజిబుల్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా దేంతో డివిజిబుల్ అవ్వాలి? 11 and 9. So what is the divisibility rule for 11? The difference between the sum of alternative digits is either 0 or multiples of 11. Now tell me amma, alternative digits 7, 8, 15. 15, 6, 21. 21, 8, 29, 9, 38. 38 minus 0 తీసేయండి. 0 మనం 0 ప్లస్ అంటే ఏం రాదు. x plus y plus z is equal to either 0 or 11 or 22 etc. ఏదైనా తీసుకోవచ్చు పాసిబిలిటీస్. ఇప్పుడు 0 తీసుకున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు x plus y plus z వాల్యూ ఎంత అవ్వాలమ్మా? 38 అవ్వాలి. ఈజ్ దేర్ ఎన్ ఆప్షన్ లైక్ 38? సో అంటే ఇట్స్ నాట్ 0. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ వాట్ అమ్మా? 11. ఇక్కడ 11 రావాలి అంటే ఇక్కడ ఎంత ఉండాలి? 11 రావాలంటే ఎంత రావాలండి? 27. అంటే x plus y plus z will be 27. 27 option is there na? But wait. So that should be a 9 multiple also. Amma, x up to x plus y plus z remaining values is 28. X plus y plus z is 27. So together is how much andi? Together is 65 is a 9 multiple. So 27 is also not possible. 11 is also not possible. You have to go for 22 also. Amma 22 రావాలంటే ఏం తీసుకోవాలమ్మ ఇక్కడ? 16 ఆప్షన్ is there na?
బట్ దాంతో మీరు కాంప్రమైజ్ అవ్వకూడదు. ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ కాకుండా 38 కదా. ఇఫ్ యూ యాడ్ 16 హౌ మచ్ అండి 54. 54 is a 9 multiple na. All conditions are satisfied. Your answer is option C. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి. తొందరపడి 27 క్లిక్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే 9తో కూడా డివిజిబుల్ అవ్వాలి, 11తో పోవాలి, 9తో పోవాలి, అప్పుడే 99తో పోతుంది. sin theta is equal to how much అండి 4/5, 4 then 4 5 అంటే remaining is 3. secant theta is nothing but 5/3. 4 into cot theta is nothing but 3/4 divided by 4 into tan theta is nothing but 4/3 minus 5 into cos theta is nothing but 3/5. 5 get cancel, 4 get cancel. So LCM is 3, numerator LCM is 3, 5 plus 9, denominator LCM is also 3, 4 4s are 16 minus 9, 3 get cancel, 14/7. 14/7 is nothing but 2. Your answer is 2. All of you clear అండి? Shall I go for the next question? X square minus 2 root 5 x plus 1 is equal to 0. Now look at here అండి. If you divide each term with x, what we get? X plus 1/x is equal to 2 root 5 na? Yes or na? Here they are asking x to the power of 5 plus 1, x to the power of 5 plus 1 by x to the power of 5. అంటే ఎలా రాయొచ్చామో దీన్ని మనం x cube plus 1/x cube into x square plus 1/x square minus x plus x. All of you clear అండి? Now how to calculate x cube plus 1/x cube? p cube minus 3p. అంటే p cube అంటే ఎంత వస్తుందమ్మా? p cube 2 root 5 whole cube, 8 into 5 40 root 5 minus 3p అంటే 6 root 5 అంటే ఎంత వస్తుంది ఇది 34 root 5 into x square plus 1/x square, p square minus 2p, p square minus 2 అంటే ఎంత వస్తుందమ్మా? స్క్వేరింగ్ అండ్ బోత్ సైడ్ చేసి ఎంత వస్తుంది? x square plus 1/x square is equal to 4 into 5 20 minus 2 18 minus 2 root 5. 34 18 times అమ్మా, 18 30 times 540, 18 4s are 72. ఈ 2 కా 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా, అప్పుడు 70 540 అమ్మా, 610 root 5. your answer is 610 root 5. ఆ 2కి ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ చేశానండి, 610 root 5. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకేనమ్మా? జస్ట్ 34 టైమ్స్ మనకు 612 వస్తుందండి. 30 టైమ్స్ 540, 18 4s are 72 plus 540 612. But you have to subtract 2. The remaining should be 610. A train takes 2.5 hours less for a journey of 30 kilometers. If its speed increases by 20 km/h from its original speed, how much time will it take to cover a distance of 192 kilometers at its usual speed? They are asking time. అమ్మ 192 మల్టిపుల్ ఉండాలండి. ఇప్పుడు 6 తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ 6 hours, వీ గో త్రూ ఆప్షన్స్ అమ్మా. ఇఫ్ యూ టేక్ 6 hours, ఒరిజినల్ స్పీడ్ షుడ్ బి ఓకేనమ్మా. 6 hours అంటే ఎంత పడుతుందండి? 6 3s are 32. అసలు 32 టేబుల్లో 300 పోతుందా? ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్, జస్ట్ క్యాన్సల్. అసలు 24 hours పట్టే ఛాన్సే లేదు. ఎస్ అన్నా? అసలు 192 kilometers 24 hours వెళ్తారు ఎవరన్నా? అందుకని ఆప్షన్తో వెళ్ళకూడదు. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ అమ్మా 4.8తో ట్రై చేద్దాం అమ్మ. 192/4.8. సో 48 4 times అంటే 192 కదా, అంటే ఒరిజినల్ స్పీడ్ ఇస్ వాట్ అమ్మా? 40. ఇఫ్ ఒరిజినల్ స్పీడ్ ఇస్ 40, ఇట్ విల్ టేక్ హౌ మెనీ అవర్స్ అమ్మా? 300/40. 300/40 7.5 hours. హౌ మెనీ అవర్స్ అమ్మా?
Now 300 by, if its speed is increases by 20 km/h, new speed should be 60, and the time is how many hours amma? Difference is how many hours? 2.5 hours na? Yes or not? So your answer is what? Option C. So we go through options amma. 6 చూస్తూ కానీ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. అసలు 24 అవర్స్ పాసిబిలిటీనే ఉండదు. 24 అవర్స్ 192 కిలోమీటర్స్ వెళ్తారా? ఓకేనమ్మా, ఎందుకంటే 300 కిలోమీటర్స్ నెక్స్ట్ 2.5 అవర్స్ లెస్లో వెళ్ళాలి. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ద యావరేజ్ ఆఫ్ 24 నెంబర్స్ ఈస్ 56. ద యావరేజ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ 10 ఈస్ 71.7. నెక్స్ట్ 11 ఈస్ 42. వాట్ ఆర్ ద నెక్స్ట్ నెంబర్స్? సో ద నెక్స్ట్ నెంబర్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 1/2, 1/3, 5/12. వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ 22nd and 24th? ఓకే, సో 24 అమ్మా, 24 56 టైమ్స్ అండి. 24 50 times 1200, 24 6 are 144, 1200 plus 144, 1344, 10 into 71.7, 717, yes or not? 11 into 42, 42 10 times 420, 420 plus 42, 462. Now just subtract amma, 462, 717, together is how much andi? Together andi 1179. Difference is how much amma? Difference. So ఇది 1200 కి వెళ్ళాలి అంటే 21 less, 21 ఒక 144, 165. Now so ratio ma 1/2 is to 1/3 is to 5/12. LCM is how much andi? 12. LCM is how much andi? Multiply each term with 12, half of 12, 6, 1/3 of 12, 12 get cancel, 5. Together is how many parts amma? 15 parts. 15 parts is nothing but how much andi? 165. Each part is 11. Each part is, they are asking average of 22nd and 24th. 22nd is this one, 24th is the last one. Yes or not? So 6 into, so 6 plus 5, 11. 6 plus 5, 11. 11 into 11, 11 into 11. And they are asking not sum, they are asking average. So 121.5, 60.5. A shopkeeper bought 80 kg of rice at 10% discount. Besides, 1 kg was freely offered to him on the purchase of every 20 kgs. If he sells the rice at the market price, the profit person will be what? 1 kg I assume as 1 rupee amma. 1 kg I assume as what amma? 1 rupee. Then 80 kg, 80 rupees. 80 kg, 80 rupees. He purchased at 10% discount. 10% discount is nothing but he paid how much andi? 72. This is what amma? Cost price. Apart from 80 kgs, every 20 kg he is getting 1 kg free. And the total 80 kgs na, and how many kgs he got free? 4 kgs. And the total how many kgs amma? 84 kgs. 84 kgs he sold at 84 rupees. This 84 rupees is what? Selling price. Cost price is, selling price is, profit is 12 on 12 by 72, 1 by 6. 1 by 6 is nothing but 16/2/3. Your answer is 16/2/3. అలా ఫీ క్లియర్ అండి. ఈ మోడల్ మీకు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. 20 kg టీ, 1 kg ఫ్రీ. అలా ఫీ క్లియర్ అండి. ఇన్ అవర్ క్లాస్ వర్క్ బుక్ 25th ప్రాబ్లం. (65 to 68), they given data interpretation. What is the ratio of the total exports of item A in 2014 and 15 and the total exports of item C in 2011 and 15? 14 to 15 A, 14 15 together is how much amma? 825. So 11 to 15 C, 11 to 15 C, how much andi? 550. Which table it goes amma? 25 table లేదా 25 టేబుల్ పోతుంది. ఇంకేం పోతుంది?
275 టేబుల్లో పోతుంది చూడండి. 275 3s are 275 2s are ఎవరు మాట్లాడలేదండి. Difference is 275. 825 550 difference is 275. That is the reason it goes 275. 275 3 times, 275 2 times. The total exports of item D in 2010, 12, 14 is what percentage of the total expenditure of all the 4 items in 2011 and 12 together? Item D 10, 12, 14. So is what percentage of the? First of all, tell me 200, 200, 400, 300, 700, 14, 47, 61, 61 plus 9, 70, 70 plus 700, 770. 770 is what percentage of total exports of all the 4 items in 2011 and 12 together. 11 amma, 200, 100, 3 plus 2, 5 plus 2, 7, 50, 34, 84, 84 plus 44, 88, 128, 128 plus 82, 128, 130, 130 plus 80, 210, 210 plus 700, 910. హండ్రెడ్స్ లెక్కెడితే 700s వచ్చేయండి, లేదా 10s లెక్కెట్టండి. 5 3 8 8 4 12, 12 plus 8 20, 200, 200 plus 700 900, 4 4 2 10, 9 10. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా 11 12, 12 చూడమ్మా 2 1 2 2 700. ఎస్ అన్నా 10s అమ్మా 2 3 5 5 7 12, 5 7 12, 12 అంటే 120, 120 plus 700 820, 5 8 13, 13 plus 7 20, 20 plus 820 840. Together is how much andi? 17 50 into 100. So circle చేస్తారు ఇంకా 10% 175 కదా, 175 175 350 350 350 700, 40% 700. If 40% is 700, 4% is 70, therefore exactly 44%. 10% is 175, 20 is 350, 40 is 700, 40% is 700, 4% is 70, 44% is 770. All of you clear andi? In which year the exports of item D were 1.4 times of the average exports of item B during the 6 years? First of all, we need to calculate item B average. Tell me amma, 12 13 25, 12 13 25, 25 13 38, 38 16 44 54, 54 18 62 72, 72 plus 20 92, 9 920, 8 to 4 12 20 29 31 40, 40 plus 920 960. Average amma how many years? 6 years. 960 by 6, 6 how many times amma? 160 times. Average is 160. They are asking in which year item D is exactly 1.4 times amma. అంటే దీన్ని 1.4తో డివైడ్ చేస్తే సరిపోతుంది కదండి. ఎస్ మాట్లాడాలండి. 1.4 టైమ్స్ అన్నాడు అంటే ఇంటూ 1.4 వేయాలి, ఇంటూ 1.4. అమ్మా ఏం మాట్లాడొద్దమ్మా, మీరేం మాట్లాడద్దు, నేనేం మాట్లాడను. ఎస్ అన్నా చూడమ్మా ఇక్కడ ఏముందమ్మా 6, ఇక్కడ ఏముంది 6 into 4 4, అంటే మన ఆన్సర్ ఎండ్ విత్ 4 ఉండాలి. సో ఎండ్ విత్ 4 ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయమ్మా? ఎండ్ విత్ 4, ఎండ్ విత్ 4 హౌ మెనీ? 10 13, కానీ అడిగింది ఏంటి 10 13, 10 అసలు ఉందా? సో యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ 13. ఎండ్ విత్ 4 అండి, లేదా 16 14 times 224 కదండి. 16 10 times 160, 16 4 64, 64 plus 160 224. Next, the total exports of item A from 2012 to 14. Total exports of item A 12 to 14. How much amma? 12 to 14. 225, 425, 450, 650,
720, 1020, 1020 is what percent less than the total exports of all the 4 items in 2015? 4 to 6, 6 3, 9, 9 to 11. 11 plus ఎంతమ్మా 15, 15 plus 75, 90. అంటే 1190. So 1190, they compared with 1190 na? Yes or not? Difference is how much amma? Difference 170. So 170 is how much percentage of 1190? Amma 10% is 119. Still how much I need amma? Still how much I need? 51. 50 అంటే ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందమ్మా? ఇది అప్రాక్సిమేట్గా 12 అనుకుంటే 1% 12 అనుకుంటే 12 టేబుల్ ఆఫ్ 51 ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది? 4 times. అంటే అవర్ ఆన్సర్ ఇస్ 14 point something. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి? నెక్స్ట్ అమ్మా, ద ఎఫిషియన్సీస్ ఆఫ్ XYZ are in the ratio 3:5:8. వర్కింగ్ టుగెదర్ దే కెన్ కంప్లీట్ ఎ వర్క్ ఇన్ 40 days. అమ్మ 1 day ఎఫిషియన్సీ ఎంత అమ్మా ముగ్గురిది? 16. 3 persons efficiency is 16. 1 day efficiency is 16. They're done in 40 days. And the total work is 640. Working together they can complete a work in 40 days. Okay. X and Y working together for 20 days. Amma X and Y 1 day work is 8. 20 days is nothing but 160. If you subtract 160 from 640, remaining work is 480. That remaining work done by whom? Z. In how many days? Z 1 day work is 8. So it will take how many days amma? 60 days. Our target is to complete remaining work. Remaining work will be 480 only. That 480 by Z. Z efficiency is 8. 480 by 8, 60. Your answer will be 60. All of you clear andi? Efficiency they given straight away. What is the compound interest of 10,000 rupees at 18% per annum for 1 5/9 years? What is the, so where the interest is compounded yearly? Okay. Now first year interest is how much amma? First year interest is how much amma? 1800. Second year interest is nothing but what? 1800 plus 18% of 18. 18% of 18 is 144. This is what amma? Second year interest. But we need only 5/9 of the year. Yes or not? So this is 1944. So 9 table how many times amma? 9 2s are 18. Remainder will be 14. 9 1s are 9. 9 6s are 5 into 20 216. 5 216 times 1080. 5 200 times 1000. 5 16 times 80 plus 1000 1080. 1080 plus 1800. 1080 plus 1800. ఎవరు మాట్లాడదండి? 2880. ఇంకేం లేదు అక్కడ ఆప్షన్. అంటే ఇక్కడ 1800 ప్లస్ 18% ఆఫ్ 1800. 18% ఆఫ్ మనం అక్కడ రాంగ్ చేసాం. 18% ఆఫ్ 18 అంటే ఎంత వస్తామా? 8 టైమ్స్ వేసాను నేను, కానీ మనకు కావాల్సింది 18% ఆఫ్ 1800 అంటే 18 టైమ్స్ ఎంతమ్మా? 324. అప్పుడు ఎంత వస్తుందండి మనకి ఇక్కడ? 2124. బట్ ఇన్ దట్ వన్ వీ నీడ్ 5/9. ఓకేనమ్మా? 5/9 అంటే 9 టేబుల్ క్యాన్సిల్ చేయండి అమ్మా. 9 2s are 18. రిమైండర్ విల్ బి 32. 9 3s are 27. 9 6s are 236. అయినా కూడా లేదు కదా ఆప్షన్. 5 ఉంది కదా? ఎస్. 5 into 236 అంటే ఎంతమ్మా? 5 200 times 1000. 536 times 180. 180 plus 1000 1180. సో 1180 plus 1800 2980. అమ్మ సెకండ్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కున్నానమ్మా. సెకండ్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో 5/9 తీసుకున్నాను. ఓకేనమ్మా? అదే సెకండ్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్.
20 years ago the average age of a woman and daughter was 50 years. At present 2 times of the woman's age is equal to the 5 times of the daughter age. 20 years hence what will be the age of the daughter? So 20 years తర్వాత ఏజ్ ఆఫ్ ద డాటర్ అంటున్నాడండి. ఇప్పుడు 20 years ago ఎంతమ్మా? ఉమెన్ అండ్ హర్ డాటర్ 50 years. ఉమెన్ ప్లస్ డాటర్. అమ్మ 20 years ago 50 years అయితే ప్రజెంట్ ఎంత అవుతుంది? 70. ప్రజెంట్ ఎంత అవుతామ్మా? యావరేజ్ ఈజ్ 50 అండి. యావరేజ్ ఈజ్ 50. యావరేజ్ ఈజ్ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ డాటర్ అండ్ హర్ డాటర్ వాజ్ 50. యావరేజ్ ఈజ్ 50. 20 years ago అది. 20 years ago 50 అయినప్పుడు ప్రజెంట్ ఏమో చెప్పండి. మదర్ ఏజ్ అంటే ఉమెన్ ఏజ్ 20 years పెరుగుతుంది, డాటర్ ఏజ్ కూడా అప్పుడు యావరేజ్ కూడా 20 years పెరుగుతుంది. అప్పుడు యావరేజ్ ఈజ్ 70, సమ్ ఈజ్ 140. అదే కదా నేను చెప్పేది. ఓకేనా? మళ్ళీ సర్కస్ చేయకుండా 4-5 స్టెప్పులు రాసి. సో ప్రజెంట్ టుడే ఉమెన్ ప్లస్ డాటర్ ఏజ్ విల్ బి వాట్ అమ్మా? 140 years. At present 2 times of the women's age is equal to 5 times of the daughter age. అంటే ఉమెన్ బై డాటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ అమ్మా? 5/2. అంటే ఎన్ని పార్ట్స్ అండి? 7 parts is how much అండి? 140. సో దెన్ 2 parts is how much అమ్మా? 40. This 40 will be what amma? Daughter's present age. Daughter's present age is 40, but they are asking 20 years hence. 20 years hence is nothing but 60. Your answer will be 60. Sum of the speeds of the boat in upstream and downstream is 48 km/h. Amma, upstream plus downstream. Upstream ante entama? B minus C. Downstream is nothing but B plus C. If you add these two, CC get cancelled. 2B is equal to then B is equal to 24. Speed of stream is 6. Now they are asking find the ratio of time taken by 117 kilometers downstream. Downstream ante how much amma? 30 B plus C to 70.2 kilometers upstream. Upstream ante entama? 18. Now cancel andi. So ఏ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతుందో క్యాన్సిల్ చేయండి. 6 టేబుల్లో 6 3s are 6 5s are. క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే 3 into 117 ఎవ్వరు మాట్లాడరండి. 351. 5 into 70.2 351. Your answer is 1:1. 1:1. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అండి. ఇక్కడ స్టార్టింగ్లోనే కట్ చేసేసానండి నేను. అప్ స్ట్రీమ్ అంటే బీ మైనస్ సి, డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే బీ ప్లస్ సి. సిసి గెట్ క్యాన్సిల్. 2B is equal to 48, B is equal to 24. In a mixture the ratio of milk and water is 7:6. When 39 liters of mixture are taken out and 39 liters of water is added, the ratio becomes 14:25. They are asking find the quantity of వాటర్ ఆఫ్టర్ యాడెడ్. ఎన్ని లీటర్స్ వాటర్ యాడ్ చేశారు అంటున్నారండి. ఎన్ని లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేశారు అంటున్నారు. ఒకసారి మీరు చూస్తానమ్మా ఆల్ ఆఫ్ యూ. వాటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఫైండ్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఆఫ్టర్ యాడెడ్. ఎన్ని లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేశారు ఫస్ట్? ఆ 39 తీసేస్తే రిమైనింగ్ ఎంత? 3 టేబుల్లో 6 వస్తుందా? తీసేయి. నెక్స్ట్ అమ్మ 39 తీసేస్తే ఎవ్వరు మాట్లాడలేదండి. 39 తీసేస్తే 36. 36 is a 6 multiple. ఎస్ ఆర్ నాట్? ఇప్పుడు 39 తీసేస్తే 13. 13 is a 6 multiple. 39 తీసేస్తే తీసేయలేమా? ఆన్సర్ 75. 2 సెకండ్లు అంతే కదమ్మా. మాకు మీరు 39 లీటర్స్ వాటర్ యాడ్ చేశారు. వాటర్ యాడ్ చేయకముందు ఎంతైతే ఉందో అది 6 multiple అవ్వాలా లేదా? Yes, that is a simple logic. They are asking final quantity of the water. 39 water add చేసిన తర్వాత they are asking. After adding water, they are asking quantity of water. If you subtract that 39, the remaining should be a 6 multiple. A minus B is equal to 1, then A cube minus B cube minus 3 times of AB minus 2 is equal to what? Just assumption ద్వారా వెళ్ళండమ్మా. A is equal to 3 తీసుకోండి,
B is equal to 2 తీసుకోండి, 3 minus 2 అంటే 1 గా. Then substitute here, A cube 27, B cube 8 minus 3 into 6 minus 2, 6 minus 2, 3 4, 12 minus 12 minus 8, 20. If you subtract 20 from 27, it is satisfied. ఎప్పుడైనా రెండు ఈక్వేషన్స్ ఇస్తే నోన్ ఈక్వేషన్స్లో వాల్యూస్ అజంప్షన్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అవుతే అదే వాల్యూస్లో సెకండ్ ఈక్వేషన్ కూడా సాటిస్ఫై అవుతుంది. మనం ట్రిగ్నామెట్రీ కూడా ఇలానే చేస్తాం. Tangents AB and AC are drawn to a circle from a point A such that angle BAC is equal to 50 degrees. A chord CP is drawn parallel to BA. The measure of angle CPP is dash. This is a circle. This is a circle and two tangents were drawn to a circle from point A. AB and ఏంటండి AC, AB and AC, and CP is drawn. CP is a chord CP is drawn parallel to these two are parallel lines na. These two are parallel lines na. If you add this one and if you join this one, say for example this is a center, this is a center, this is a center, this is a center. Now center will be O. Now OABC is a cyclic quadrilateral na. It's a quadrilateral na. Yes. They given what amma? BAC అంటే ఇదే కదా. How much అండి? 50. If this is 50, this is what amma? ఎవరు మాట్లాడదండి? 130. OB and OC are the radii na. Yes or not? These two are equal. These two angles must and should be equal. Remaining angles sum is 50 na. Therefore this is 25. If this is 25, this is also. If this is 25, this is also 25. Now they are asking what amma? The measure of CBP. So CBP is how much andi? 50 degrees. Your answer is 50 degrees.